The second இது பார்த்தாக்க R2NH, this is the secondary amine. இதோட ரியாக்ட் பண்ணாக்க C6H5SO2Cl. again இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் substituted by R2N SO2 C6H5. the R3N trialkyl amine இதோட ரியாக்ட் பண்ணாக்க இங்கே ஒன்றும் ஹைட்ரஜனே இல்லை, அதனால் இந்த குளோரினை ரிமூவ் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அதனால் அது R3N NO RXN, that's the no reaction. R3N has no reaction. இந்த ரியாக்ஷன் வந்து முதல் பிரைமரி அமீனை பார்த்தாக்க you have this sulfonamide. இது வந்து பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ஷனில் இருக்குது. அதனால் it will abstract this hydrogen because this is இது நல்ல அசிடிக் ஆகிடும். இந்த சல்ஃபனேட் குரூப் SO2 குரூப் இஸ் எலக்ட்ரான் withdrawing. அதனால் N will be NH will be acidic. அது வந்து ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு புரோட்டான் ரிமூவ் ஆகிடும், deprotonate, and you get this molecule plus K minus because it's an ionic molecule, N minus and K plus present. This will form a clear solution. Ionic compounds dissolve in water to give clear solution. இதை வந்து HCl ஓட ட்ரீட் பண்ணாக்க இப்போ மறுபடியும் அந்த ஹைட்ரஜன் will attach to the nitrogen. இது சேம் புரோட்டனேஷன் ஆகும். இங்கே புரோட்டனேஷன் வச்சுனாக்க இது வந்து நான் அயானிக், இது வந்து precipitate ஆகிடும். ஸோ பிரைமரி அமீன் when reacted with benzene sulfonyl chloride will form a clear solution, and then on adding HCl it will form a precipitate. If you take the secondary amine and it forms reacts with KOH, forms dialkyl sulfonamide, and HCl இது பண்ணாக்க இங்கே வந்து KOHல ஒன்றும் ஆகாது because இதில் ஒன்றும் ஹைட்ரஜன் இல்லை, N minus ஃபார்ம் ஆகாது. this is not soluble, this will form a precipitate. அந்த HCl ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே precipitate வரும், HCl ஆட் பண்ண அப்புறமும் precipitate இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தாக்க this is secondary amine. tertiary amine R3N KOHல போட்டால் ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை, இந்த அமீன் வந்து ஆயிலாக it will continue. if you add HCl, the oil will form protonated compound, ionic compound, it will be soluble in water. So in the மூணு reaction வச்சுன்னு you can distinguish between primary, secondary and the tertiary compounds. Now the primary has acidic hydrogen, will form a clear solution, and on acidification it will form a precipitate. The secondary will be forming a precipitate and it will not dissolve. Tertiary will dissolve. With these three changes you can find out which is primary, which is secondary and which is tertiary. இப்போ வந்து ரெண்டு அசைன்மெண்ட் சொன்னேன், I will start looking at it. இது வந்து assignment 1, indicate the secondary amine. இது 4 அமீன் கொடுத்துருக்கு, எது செகண்டரி அமீன் கண்டுபிடிக்கணும். அனிலீன், டைஇத்தைல் அமீன், 1-propyl amine, NN dimethyl aniline. இதில் வந்து அனிலீன் இஸ் a primary amine, C6H5NH2. 1-propyl amine is a primary amine, it's a C3H7NH2, propyl group attached to the amino group. NN dimethyl aniline is அனிலீனில் C6H5NH2, அதில் 2 ஹைட்ரஜனையும் 2 மித்தைல் குரூப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணாக்க NN dimethyl aniline. This is a tertiary amine, this is primary, this is secondary, this is tertiary amine. So this is the remaining answer, this is the secondary amine, diethyl amine. 2 ethyl group attached to the N. So the I will show the B, diethyl amine. Question number 1, the answer is B. Second, pick the tertiary amine among the following. You have this 2-propyl di-2-propyl amine, 2 propyl group இருக்கு, அதை NH ஓட அட்டாச் பண்ணியிருக்கு. இங்கே வந்து
nitroaniline, orthonitroaniline or 2-nitroaniline. இது வந்து N-methyl N-ethyl aniline, 2 alkyl group attached to nitrogen. This is diphenyl amine. முன்னாடி ப்ராப்ளத்தில் வந்தது. இது வந்து செகண்டரி அமீன், முன்னாடியே தெரியும். இது வந்து பிரைமரி அமீன், இது வந்து செகண்டரி அமீன், 2 alkyl group attached to NH. This is the only tertiary amine, N-methyl N-ethyl aniline. That is C N-methyl N-ethyl aniline. Next, pick the correct order of basicity among the following amines. The amine உடைய basicity வந்து அதில் இருக்கிற அந்த lone pair electron, Nல 2 electron இருக்கு. It's called a lone pair electron. Nitrogen is sp3 hybridized, 3 hybrid orbital it will react with amine, the alkyl group or hydrogen. The remaining sp3 orbital will contain the lone pair. The lone pair strength எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து basicity. Lone pair strength கூட இருந்ததுனாக்கா basicity கூட இருக்கும். The lone pair strength வந்து இப்போ group வந்து electron donating group attached to nitrogen, அது வந்து lone pair strength increase பண்ணும். Electronegativity will increase. அதுக்கப்புறம் அதனால positive charge will attach to that nitrogen. If the lone pair is diminished by electron withdrawing groups like chloro fluoro groups, the nitrogen இருக்க lone pair குறைஞ்சு போயிடும் strength, அதனால the basicity குறைஞ்சு போயிடும். The basicity is dependent upon the equilibrium of the amine plus H plus going to protonated amine. So if you have more protonation, the protonated amine will increase, the equilibrium will shift to the right. Now you have picked the correct order of basicity among the following. First 4 compounds given: 2-chloroethylamine, this is ethylamine, 2-fluoroethylamine, 2-bromoethylamine. They say the chloroethylamine is stronger than the ethylamine. இது இருக்க முடியாது, ஏன்னா chloro withdraws electrons, therefore the amino group will have less lone pair of electrons, therefore it won't be more basic. So you have to take the least basic here and then go from the next basic, higher basic, the most basic will be coming at the right. So here first group, first 2 compounds itself shows it is not correct. Then ethylamine and fluoroethylamine, again fluoroethylamine will be less, not more. The methylamine is more, fluoroethylamine is less, chloroethylamine is less basic, bromine is intermediate. So this is also not right. Methylamine, ethylamine, bromoethylamine, chloroethylamine, fluoroethylamine. This is the order of basicity. This is the most basic, this is the least basic. This is ethylamine, bromoethylamine. This is the correct order where you have the, this is the highest, the next lower, next lower and next lower. C is the answer. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ethylamine, bromoethylamine, fluoroethylamine. Fluoro will be less than chloro. Here fluoro is taken as more greater than chloro. The answer will be 3, that is C. Three C. C. So we start the order of basicity from highest basic to the lowest basic. After this, bromine. Bromine is less electronegative, chlorine is more electronegative, fluorine is the most electronegative. As the electronegativity increases, the basicity decreases.
What is the product of the following reaction? The benzyl nitrile C6H5CH2 C triple bond N. This is benzyl cyanide or benzyl nitrile. React with nickel, hydrogen 433 degrees centigrade. This is the typical reduction reaction of C triple bond N, the alkyl cyanide group, and you get either the product is shown here. CH2, CH2NH2 is one product that is predicted, CH2NC the other, CH2COOH the other, CH double bond NH. Clearly, it is this compound which is reduced. This CH2, here CH2 is formed, here NH2 is formed. This is the phenyl ethylamine. A 4A 4A 4A. Next is, which of the following amines will give this nitroso compound on reaction with nitrous acid at 0 degrees. So, the N is converted to NNO. You have this CH3NH CH2 CH3 C2H5N. This is a tertiary amine. Tertiary amine will not give. Primary amine will not give. This primary amine will not give. Only this secondary amine will give N nitroso compound, that is 5A. Which among the following amines give diazonium chloride on treatment with sodium nitrite plus 10% HCl? இதில் முதல் இது வந்து primary amine, இது வந்து also primary amine aromatic, secondary amine. This is primary amine which is nitro group at 10 degrees with sodium nitrite. இதுதான் கொடுக்கும். இது வந்து hydrolyze ஆகிடும் immediately at 10 degrees. இது வந்து diazonium chloride கொடுக்கும். இது வராது, secondary amine வந்து கொடுக்காது. இது வந்து nitro group இருக்கிறதுனால இது ஈஸியாக diacetyze ஆகாது. ஸோ aniline தான் will diacetyze 6,2. This is the answer, 6B, 6,2. One and which among the following amines gives diazonium chloride on treatment? This is 1 and 4. 1 and 4. This will give 1 and 4 will give. 1 and 3 will give. 2 and 3 will not give. 2 and 4 will give. This is the both compound. This is D. So not this other thing. What this is wrong. What I said earlier. This is 1 and 4 will give. You want 2. Which of the following amines give? So 1 and 3. 1 and 3. This will not give. 2 and 3. This will not give. 2 and 4 both will give. This is the answer, D. Carbylamine reaction is used to distinguish between aromatic and aliphatic amines, secondary and tertiary amines, primary amines from tertiary amines, primary amines from second degree and third degree amines. This carbylamine reaction where the amine is converted to NC. If you have C6H5 N2 NH2, it will become C6H5 NC, a very foul smelling gas. அது வந்து primary amine-லேருந்து தான் வரும். இங்கே வந்து aliphatic and aromatic amines, secondary and tertiary amines, primary amines from tertiary amines, primary amines from second and third degree amines.
used to distinguish between D. That's D, 7D. What is the product of the following reaction? You have this N-methyl N-methyl propylamide. The reaction with hydrogen and nickel. This product will be reduce H2 and NHCH3. This is the product. The double bond la varade. இதுவும் வராது. இது வந்து ஒரு கார்பன் போயிடுது. ஸோ இந்த A தான் வரும். 8A. 8A. What is the electrophile in bromination of aniline? You have here 3 lone pairs. Here bromide ion, 4 lone pairs, Pr plus and Pr dot. Pr plus is the species electrophile which does bromination. So 9C. 9C. What is the product of the following reaction? You have triethyl propyl ammonium hydroxide. When you heat it, it will form this triethylamine and propane. It's not right. Diethylamine and butane. No. This is triethyl ammonium compound or triethyl ammonium compound and propane, and this is trimethyl ammonium compound and this CH2 CHCH. This is the product. The propene is the product. This is 10D. இது வந்து ரெண்டாவது அசைன்மெண்ட்டு. இந்த கன்வர்ஷன் ஒரு காம்பவுண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பவுண்டுக்கு கன்வர்ஷன். இது அனிலீன் டு இத்தைல் மித்தைல் இத்தைல் அனிலீன். இது வந்து ஒவ்வொரு அயடைடாக ட்ரீட் பண்ணாக்க, மித்தைல் அயடைட் ட்ரீட் பண்ணாக்க ஃபஸ்ட்டு மித்தைல் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் இத்தைல் அயடைட் ட்ரீட் பண்ணாக்க இத்தைல் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். CH3I and then C2H5I you form. How is aniline manufactured? Nitrobenzene reduce பண்ணாக்க aniline கிடைக்கும். First nitrobenzeneக்கு benzene plus nitric acid and sulfuric acid. Concentrated nitric acid and sulfuric acid, nitro compound, iron filings and 20% HCl. First gives the protonated aniline. Reduce பண்ணாக்க the acidify பண்ணாக்க you get aniline. How would you synthesize phenyl ethylamine from CH2Cl? இங்கே கார்பனை பார்த்திக்க ஒரு கார்பன் கூடாது. இந்த CH2NH2 plus CH2Cl, you have to add one more carbon, CH2Cl, plus react with sodium cyanide, you get benzyl cyanide. You reduce this with hydrogen and nickel, you get phenyl ethylamine. Why is aniline less sterically hindered than CH3, CH2, 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 NH2? This is a straight chain. Aniline is a ring. Basic. This question is wrong.
Aniline is less basic. இது வந்து பேசிக்கானாக்க இந்த அனிலினில் இருக்கிற நைட்ரஜன் வந்து இட் கோஸ் இன் டு த பென்சீன் ரிங் ரெசனன்ஸ்னால, அதனால் அனிலினில் இருக்கிற இந்த லோன் பேர் கிடைக்காது. அதனால் அனிலின் இஸ் லெஸ் பேசிக் தேன் திஸ் cyclohexylamine. Give structures of A, B, C and D. This is benzimide, the thalamide. Thalamide reacts with potassium hydroxide to give A, that is the salt, N minus KOH, OH will form H2O, N minus. N minus ஓட இந்த butyl bromide react பண்ணாக்க இட்ஸ் butyl thalamide வரும். இங்கே butyl group வரும், C4H9. அதை reduce பண்ணாக்க you will get the butylamide plus phthalic acid, butylamine and plus phthalic acid. Butylamine and phthalic acid. Next, NaNO2 plus HCl. This is dimethyl aniline reacts with nitrous acid. Several steps. Here show the first protonate, the first form nitrous acid, protonate it, form NO plus. NO plus attacks the para position. This is the reaction. HNO2. HNO2 is here. It's protonated and removes OH2 plus, forms NO plus. NO plus reacts with the benzene ring to form. This is how NO plus reacts. Give the structure of the product from the following reactions and name it. If you have this, the diazonium chloride will couple here, you will get phenylazo aniline. This is the compound, paraphenylazo aniline. In the product, phenol plus dilute sodium hydroxide plus benzene diazonium chloride, you will get the diazonium group at the para position of the phenol. Naphthol. Nitro compound, iron plus 20% HCl, you get aniline, H2 plus Ni catalyst, you also get aniline.
Yes, be chiral because two tetrahedral structures are non-superimposable, hence chiral. Not optically active because the structures are interconvert rapidly due to interconversion of nitrogen atom.